Tikulandireni Malawi lero pachinayi date ya pa 11 April 2024 pamene chipani chani chatsopano chakusintha kaganizidwe chabwera kudzayankhula nanu ku dziko. Ife monga tinanenera tidzibwera pokhapokhapo pali zofunika kuti zichitike, pokhapokhapo pali zina zake zoti tifuna tiyankhule ku dziko, ndi pamene tidzibwera kuyankhula nanu. Monga chipani cha utawaleza, tikati chipani cha utawaleza mbendera yathu mutati muyang'ane ndi utawaleza ndithu kuti mtundu uliwonse ulipo. Ndiye timachita izi poyang'ana kuti dziko lathu ndi Malawi chifukwa cha mitundu 13 imene ilipo. Ndiye timapereka moni mofuna kudziwitsa mtundu uliwonse kuti tikudziwa kuti mulipo ndipo ndife Malawi chifukwa cha inu. Monire kumpoto, mwatandala uli muli uli mwe uli, mwachoma bwanji pakati mwaswera bwanji muli bwanji, tuzindire uli tuzolere uli kumawa, ndipo kumwera moni muli bwanji. Chigwa chathu chashire tikupatseni moni kumeneko timadokera tani maulo uno. Tikateronso tipite ku chigawo chathu chakumwera koma kumawa kumene tipereke moni kumeneko kuti mosaliwa. Pafupifupi kota ya Malawi wonse mdziko mwathu muno ali mayiko akunja anatuluka malire athuwa, tikupatseni moni muziyankhulo zonse zimene mayankhula kumeneko. Ife achipani cha Muvi tabweranso lero tsiku limene chipembedzo cha Chisilamu ndi tsiku lapamwamba kwambiri kwa iwo. Ndi chifukwa tabwera kuti tikuyankhuleni, kuti tikhale nanu, kuti tiafunire anzathu amene wa Chisilamuwa mafuno abwino pa tsiku la lero. Amalawi, tsiku la lero mwapaderadera tikufunireni asilamu onse dziko lapansi zabwino, kuti tsiku la lero limene mukusangalala Idi Mubarak mukhale ndi mtendere, mukhale tsiku labwino komanso musangalale bwino. Potero timafuna titadziwa kuti kodi akati Idi chani. Ili ndi tsiku limene limakumbukira phwando, limakhala tsiku la chisangalalo, tsiku la mtendere, chifukwa mwezi umenewu asilamu amakhala akusala kudya pokumbukira kuti ndi mwezi umene uli wopatulika wopaderadera, umene buku lawo lotamandika lopatulika lijamati Quran lidaperekedwa kapena lidatsika kuchokera kumwamba. Pachifukwa icho amakhala ndi tsiku losangalala ngati la leroli. Poyamba, number 1, mukudziwa timabweretsa maludzu amanambala. Ludzu loyamba tikuti pamene tikusangalala chonchi, pamene asilamu onse akusangalala chonchi, pamene dziko lonse likusangalala chonchi, ife amuvi tilokhumudwabe kwambiri makamaka ku mtundu wa Chisilamu chifukwa cha nkhondo yowononga miyoyo, yowononga katundu, yowononga dziko ikuchitika pakati pa Israeli ndi Palestine. Tikati nkhondo ikuchitika ngati kuti anthu awiri akumenyana, koma nkhondo iyi ndi ya mbali imodzi, Israeli kugumula, kuwononga, kuthyola ndi kuthetsa mtundu wa Chipalestine. Pachifukwa icho ife ngati achipani cha Muvi komanso ngati mbadwo watsopano tikudzudzula kwathunthu dziko la Israeli, tikudzudzula dziko la America, dziko la Britain ndi mayiko ena onse amene akuyikira kumbuyo dziko la Israeli kuti lidzipitiriza kuphana, kupha anthu ndi kusalaza mtundu kapena dziko la Chipalestina. Si chinthu cha nzeru, ndipo ife tikudzudzula pano poyera kuti amene amamva amayankhula ndi ma-Americans ayankhule nawo, amayankhula ndi ma-British ayankhule nawo, amene amayankhula ndi mayiko ena onse kuphatikiza dziko lathu lino la boma lathu la Malawi latonse, tiawuze kuti mukuyikira kumbuyo zoyipa. Chilengedwe cha Mulungu sichidati mtundu uwu ndi wapamwamba uwu ndi wapansi ayi. Israeli ilibe mphamvu yofuna kuwononga kapena kusalaza dziko la Palestine. Pachifukwa ichi ngati chipani chatsopano cha mbadwo uno tikudzudzula kwathunthu kuti si cha nzeru kuti tiyang'anire kapena kungokhala chete, chifukwa choti ena amphamvu ali mphamvu zosalaza nazo mayiko ena. Tili odzudzula ndipo tikutsutsa pamene. Chachiwiri,
dziko lilonse limene sili kuyankhulapo zoyipa kapena kudzudzula zimene Israeli kuchita, dziko limenelo lodzazidwa ndi usatana. Chifukwa moyo ndi chinthu chimodzi chimene sichigulidwa ndi ndalama. Moyo ndi chinthu chimodzi chimene ili mphatso yapaderadera. Mukanchotsa munthu sadzaonekanso mbiri yake atha. Kuli kwabwino munthu amwalire chifukwa cha matenda, nthawi, koma osati mukachite kumupha. Kwa iwo amene akunena kuti Israeli kudziteteza yokha pochita nkhondo iyi, ife tikutsutsa kuti kudziteteza satero. Kodi kudziteteza mumakapha ndi ana akhanda omwe. Kudziteteza mumakakusalaza manyumba. Pamene amene akuputaniwo ndi kagulu ka anthu kochepa. Bwanji osayang'ana anthu amene mwabwezera amenewo malo mochochola kapena nditi kusalaza dziko lonse. Ife ngati amuvi ndi ambado uno tikudzudzula zimenezo kuti kaya amphamvu ndinu, kaya mufuna kuti anthu amphawi onse afe, olephera afe, koma Mulungu mwini amene alenga dzikoli sangakondwe ndi ntchito zoyipa. Number 4. Potero tikufuna tifotokoze kuti zimene Israeli kupanga zikukakamiza dziko lonse lapansi tigwirane manja, kaya mu nkhondo, kaya mumapemphero, kaya mu mtendere, kaya mu zionetsero. Tidzuke tonse tionetse dziko la Israeli, la America ndi la Britain kuti dziko lili kukukanani muchita zoyipa, kuchitira mtundu wa Mulungu. Number 5. Kunena kwa zona dziko la Israeli sili pa nkhondo monga takambira ndi dziko la Palestine. Koma dziko la Israeli langobwera kudzathetsa. Cholinga cha Israeli nkuti mtundu wa Palestina usakhale konso ungotheratu. Chokhumudwitsa dziko lapansi ndi zida za nkhondo za mtengo wapatali akumukungoyang'anira. Ndeti yankhule izi, dziko silidzakhala lomasuka ili pamene nadzidziona kuti ngamphamvu kwambiri kuposa amene ali pansi. Ndipo polisi wamkulu pa dziko pano ndi amene amateteza iwo amene alibe zida, iwo amene alibe kuthekera kuti angamenye nkhondo. Koma mpolisi amene akamenya okapondereza anthu ovutika si mpolisi. Pa chifukwa cha America mukuone mwaperewera, mukuone koperewera chifukwa simukukwanitsa. Number 6. Bungo la UN, bungo la EU, bungo la NATO mwaonetseratu kuti inu mmakira kumbuyo anthu opondereza anzawo, mmakira kumbuyo anthu amene akudzipangira okha, kani amene akufuna adzipondereza anzawo, koma simwikira kumbuyo amene amadzipangira okha. Tinaonera kumene mwanaphera Gaddafi, mmene munaphera Saddam Hussein, mmene mwaphera anthu ena amene akhala kudziyendetsa zinthu zawo bwinobwino chifukwa cha jealous. Pa chifukwa icho tikudandaula ndipo tikudzudzula UN kuti kulekerera komwe mukulekerera Israeli ikugumula dziko la Palestine ndi mtundu wa Palestine ndi tchimo. Ndi tchimo. Ndipo musayembekeze kuti dziko ili lidzakhala mtendere. Number 7. Chipani chathu chikudzudzula kwathunthu 7 October sizikanapangitsa nkhondo imene ifike mpaka lero. Ikanakhala itatha. Kagulu ka anthu kochepa kana kayamba nkhondo ku Israeli kapena kukapalamula ku Israeli. Aisraeli ameneko koma osati nkhondo kupitirira kuyambira Oktoba mpaka mwezi wa April kupitirirabe. Dziko lonse lapansi likudzudzula Israeli koma Israeli sikumva. Nkupezeka ena pakati pathu omayikira kumbuyo Israeli. Kuphatikiza dziko lathu lino la Malawi lino. Chifukwa boma lathu la dziko lino likuyikira kumbuyo zimene Israeli kuchita. Number 8. Maiko a Africa muno amene akusupport akuyikira kumbuyo dziko la Israeli amene wachita manyazi chifukwa alibe mtima wa munthu. Kuphatikiza dziko lathu lino. Chifukwa boma lathu la dziko lino likuyikira kumbuyo Israeli. Ndimafuna ndiyankhule mutu wankhani wa tsiku lake. Sabata yatha tidadzanena kuti dziko lathu laonongeka ndi chitidwe wa Orthodox. Tikuyerekeza kuti chikhalidwe kuti ndi mmene zimakhalira. Lero mutu wankhani ukuti dziko lathu lino kandi boma, kandi ogwira ntchito mboma, kandi wa polisi, kandi msilikali, kandi ndani timayang'ana zakuthupi. Dziko litilibe nalo ntchito. Pa Chingerezi zimveka bwino tikanena kuti Malawi is a country of individual interest, not national interest. Mutu wankhani lumene. Dziko lathu lino
chidwi chathu kwambiri chimayang'ana kuti ine kumtima kwanga kufuna chani, ineyo ngati Sanders Juma ndikufuna chani, sitimayang'ana kuti ngati Malawi akufuna chani. N'chifukwa chake dziko lathu lino likuonongeka poona boma la tonse motsogozedwa ndi Bambo Chakwera akuyikira kumbuyo dziko la chigawenga, dziko lopha anzawo la Israeli. Mene maiko Africa anzunzikira pasi pa azungu, kunayenera kuti pasapezeke dziko limodzi la mtundu wachikuda kuyikira kumbuyo maiko opha anzawo. Chifukwa tanzunzika kuyambira ukapolo, tanzunzika kuyambira uchitaganya, tanzunzika nkhale maboma amene akuyendetsa maiko amene apitawa po agongoledwa ndalama. Akati agongoza Africa amagongoza mamiliyoni, akati agongoza Israeli amagongoza mabiliyoni, akati agongoza Taiwan amagongoza mabiliyoni. Kwa Africa kuno mamiliyoni, koma anthu ambiri ali kuno. Ndiye maboma onse amakuyira kumbuyo maiko opondereza anzawo, maboma amenewo achite manyazi kuyambira lero. Achite manyazi kuyambira lero. Ndiye ife ngati chipani tikuti manyazi ndi kusowa chisoni chikhale maboma amenewo. Number 9. Dziko la Palestina kuli anthu ngati mene tili ife amene nawonso afuna kukhala moyo, amene afuna kudzichitira pawokha, ndipo ayamba kale kufuna dziko lawo likhale lovomerezeka, lodziyimira palokha, osikhala nkhwapa mwa dziko lina. Kuonjezerapo, dziko limene kumenya anzawo lidayambika 1948, pamene Mapalestina mbiri yawo ndi yankhale alibe kuti anayamba liti. Songeza kuti yoyamba dziko ndi Palestina, Israeli asanabwere. Chifukwa chani wobwera ali ndi mphamvu. Number 10. Kuli maiko ena amene ali osauka kuphatikiza athuli, kumene mchitidwe wathu onena kuti zanga ine bola ine ndilemere ine, wapangitsa kuti tidzika kumbuyo maiko opondereza anzawo. Ndikupatsani chitsanzo. Anzathu aku South Africa akhala akuzunzika kwa zaka anzungu akuapondereza ndi tsankho. Koma kunali maiko ngati lathu lomwe lino limakaya kumbuyo azungu atsankho. Pali maiko ena ndithu amene akuyikira kumbuyo America, akuyikira kumbuyo Britain, akuyikira kumbuyo Israel, osati chifukwa akugwiza ndi mfundo zawozo, koma chifukwa cha pachizungu amati individual interest, kuti ndipezapo china chacha ine. Pakuti America imadzuka nkugawa madola, Britain imadzuka nkugawa ndalama za outreach budget support, Israel imadzuka nkupereka ma 60 million koma president. Ndiye anthu asiye kuyang'ana dziko lonse lapansili, dziko la Malawi tikumayang'ana zokhumba za kumtima. Ndi chifukwa chake lero maiko ena ngochititsa manyazi chomwe apeza akuyikira kumbuyo Israel. Pa chifukwa icho ife tikudzudzulabe kuti sichanzeru, choyipa ndi choyipa, zoyipa ziwiri sizingakhale kukhala chabwino chimodzi, ayi ndi zoyipa basi. Number 11. Mutu wathu wankhani tibwerezanso. Mutu wathu wankhani lero ukuti dziko lathu lino tilibe nalo chikondi ngati dziko. Chikondi chathu chagona poti kodi ine ndipeze chani tsiku la lero. Kodi ineyo ndikamadza mwalira ndzakhala ndili ndi chani. Ndiye ukakhala president uyang'ana za kumtima kwako. Ndifo cha mudzapeza ma president onse amene atakhala nawo mdziko muno, manyumba awo amakhala okhala amene ali ovutika zipinda zitatu zinayi asali pa mpando. Ngokhala pa mpando mwapeza nyumba zawo amanga zipindazo 40, 50. Chifukwa choti adakhala president. Asanakhale president amalephera kumanga nyumba ya zipinda zitatu. Ngokhala president ndiye mudzamva kuti kuli manyumba pamwamba nguluyo anawambe BCA, panthu kumva ina kusalima Page House. Chifukwa cha president. Tati ntiyang'ane dzikoli, anthu akugona nyumba za malata, ayi nyumba za malata mudzuli wonse nziwiri kapena imodzi, nyumba zina zonse maudzu. Koma wawa olemerawa ndi ochepa. Dziko lathu lili ndi vuto chifukwa timanena kuti zimene ndikufuna ine zimene ndikuzikonda, ndi dziko nkumangosaukabe. Number 12. Sabata yatha tidayankhulapo kuti mutu wathu wankhani tidanena kuti dziko lathu likuyenera kuchoka mchitidwe wa orthodox pa Malawi, mchitidwe onena kuti ndi mmene zimakhalira timatero. Tichoke kumene koma timatero kuti tichite zatsopano. Lero tabwera ndi mutu watsopano onena kuti dziko lathu lino lichoke pomati ine
bola ndilemere ine, bola kubanja kwanga kulemere, bola ine ndikhale pamwamba. Tiyambe kumayang'ana kuti bola dziko lonseli likhale lolemera. Bola dziko lonseli litukuke. Bola dziko lonseli lidzipindula mpokhala pamene dziko lathu lingasinthe. Number 30. Kukadekha kuti dziko lathu lino limayendetsedwa ndi anthu amakonda dzikoli osatokonda za iwo zofuna za iwo. Ndiye kuti boma la Malawi pansi pa Muvi Wachilungamo sakadayima kuyikira kumbuyo Israeli. Ndipo akanayima nkukhala ngati mayiko ena, South Africa, Namibia, Botswana, amene akukana kuti si chanzeru kuti ma-Israeli adzipha ma-Palestine. Si chanzeru kuti nkhondo imene ipitirire. Koma chifukwa timafuna zakumtima osati dziko, achakwera ndi boma lawo akuyikira kumbuyo Israeli. Chokhumudwitsa nchotere. Boma lachakwera ku United Nations chaka chapita icho povota nkhondo ya pakati pa Russia ndi Ukraine, iwo adakavota kuti Russia ikulakwa. Leronso dzana omwe United Nations omwe pamene amavota kuti nkhondo ithe kapena isathe, Malawi anakuti nkhondo isathe, Israeli ipitirire kumenya voti yawo ku United Nations. Chisoni tili nacho, umunthu tili nawo, isi chifukwa china zofuna zakuthupi. Israeli hedzi ndipatsa ma 60 million, Israeli hedzi ndipatsa chakuti zakuthupi osati za dziko. Ndiye mtundu wa anthu kumapulukutika, kumagwa pansi, kumaphedwa chifukwa cha zolinga zakumtima, pachizungu amati individual interests. Number 15. Nonse mukumbukira pamutu wathu onena kuti dziko lathuli likuonongeka chifukwa chonena kuti ogwira ayendetsa boma limene limanena kuti bola zanga zitiyendere, bola ine ndilemere, bola ndikhale nzakuti. Vuto limakhala limenelo. Ndiye tobwera ndi number 14. Mukudziwa inu kuti boma lapita la DBP linagulitsa banki ya dziko, Malawi Savings Bank, imene ali post office mbuyo. Kugulitsa chifukwa choti akuluakulu a boma anali ngongole zambiri kumeneko, analephera kulipira. M'malo mwache anati tingogulitsa kuti ife tisabweze ngongole ziji. Chachiwiri amagulitsa chifukwa choti amafuna wina munthu mmodzi apindule, agule ameneyo, iye adzakhala olemera. Tilibe chikondi ndi dzikoli. Mphamvu ya chuma cha dzikundikira wekha, individual interest pachizungu. Mtima umene wa individual interest ndikumaswalira kuti mumvetse kuti nchikhalidwe, chifukwa sitingane boma lachakwera khali, koma nchikhalidwe kuti wina aliyense olowa mboma amalonga kuti ndikadzilemeretsa ineyo ndi abale anga tikalemere, koma osati Malawi alemere. Individual interest. Ndiye lero mutu tonkhani ngoti tiye tikhazikitse interest kapena chidwi cha dziko, pa Chingereza kuti national interest. Ndipo khapo pamene dziko lingasinthe. Koma izoti ine ndekhazi zaononga dziko lichifukwa amene akulemera ndi atatu, anthu omva ozunzika 1 million. Amene akulemera ndi 5, anthu amene ozunzika 20 million. Tiye tisinthe ngati dziko. Chisankho chikubwera chikhale chisankho chofanana cha ku Senegal, tidzidzimutse dziko kuti onse amene amadziko kuti ine achoke, kuti chuma chambiri chipite ku dziko litukuke. Lero ndikali pamenepo, lero lomwe lino maawa zapitawa tamva pena pache kunena kuti boma la tonse limotsogoza ndi achakwera kukhululukira Malawi amene anakongola 6 billion kwacha ku bungwe lija la NEF, NEEF. Akuti akhululukira chifukwa samabweza. Individual interest, chidwi cha munthu osati chidwi cha dziko. Anthu andalama anakongolazi nzawo dziko za Malawi misonkho yawo 6 billion. Lero boma lina kuti ayi akhululukidwe osewo. Mchitidwe wa DPP uja, individual interest. Sichifukwa china anakongola ndalama zimene 6 billion, ambiri yake ndi achipani cha Congress Party, ambiri yake ndi ali mboma, ambiri yake ngosapota chipani cha Congress Party. Ndiye kwathokoza kwa titani ngongole tikhululuke. Ndiye pano malipoti akuti 5 billion okongolawo ndi achipani, amboma, anthu ambawa 1 billion. Funso loti zona tikutha kulekerera chuma cha dziko chonongeka chifukwa cha anthu ochepa
dziko lathu limasiya national interest. Chidwi cha dziko ndi kuyang'ana individual interest, chidwi cha munthu, zilakolako za munthu. Lero 6 billion yapita sidzatuluka. Mmene tinaluzira bank ya Malawi Savings, amalawi tikhale pansi tiganize kuti tikulikonda dziko litiye ndi tikamati tiyang'ana tipita kutsogolo, sitipita kutsogolo. Ndiye mudziwe izi, pamene 6 billion yakhululukidwa nzipatala zonse dziko lino mankhwala mulibe, misewu kulilongo kumene akwika zitukuko zambiri chakwerako sidathe idayima chifukwa ndalama zolipira ole omanga msewuwo alibe. Koma ndalama za boma zikuperekedwa kwa anthu mkwawozota kukhululukirani. Ine ndimafuna ndifunse kuti lero liti ningongole ngati dziko 13 trillion achakwera azungule dziko lonseli ukapempha kuti tikhululukireni, mzungu wamva? Ngakhale mabanki amuno amva kuti tikhululuka? Sanakhululuke. Tsono funso lora achakwera kung'ona bwanji cha nzeru kuti akhululukire 6 billion imene amalawi akongola kuboma. Yankho ndi imodzi, zilakolako zakuthupi, individual interest. Chifukwa abaja kwa sakudandaula za dziko akuyang'ana za amene akwasapota iwo, amene anavotera iwo nkwapa cha ngongoleo, akuyang'ana amene individual interest. Pokapoka mtima wa individual interest wa chilako lako cha thupi titachotsa nkuika chilako lako cha dziko national interest, pokapo mpamene dziko lidzatembenuke. Ndi amalawi tatiye ntichotse nafenso muntimamo chikhalidwe na kuti awawa orthodox awa ndi amene okhala mboma, banja lauje ndimene okhala mboma, mtundu wako ndimene okhala mboma. Tikachotsa chimenecho ndio tachotsa orthodox. Tikachokapo tiyang'anenso kuti ndani pakati pathupa amene makonda zilakolako za thupi, individual interest. Ndi ambiritu muyang'ani onse amene alo mutonse alliance kuyambira 2020 amene ali amayenda mwaone makabudulo awo ndi zithunzi zena kuti kuyang'ana jacket thousand sapato kuti awa kungolowa mboma lero akuvala masuti. Asenthiratu ali ndi maloji, ali ndi manyumba, ali ma business ena ufuna kutsegula mabanki, simunatsegule musalowe mboma bwanji. Individual interest, chilako lako chakuthupi, gwitsa ntchito chuma cha boma, gwitsa ntchito misonkho ya boma. Amalawi pamene boma likukhululukira anthu choncho, dziko lathu lino lini ngongole ya 13 trillion chokera mayiko akunja ni mabanki a dziko muno. 13 trillion. Boma lotelo likutha kukhululukiranso anthu ena 6 billion. Tatiye sefe pamenepo. Chikuchitika nchani? Ndi dziko lodzikonda lokha, individual interest. Si dziko lokonda dziko kuti tiye ntikomeretse dziko koma lokonda kuti awo ndi awo adzikwera. Ndiye kumasangalala president, chipani kumasangalala, boma kumasangalala chifukwa okwera awo ndi ochepa. Ndiye dziko kumalifinya, dziko kumalikama. Number 19. Pa budget imene aya ndi prison number 18 yomweyo. Masukulu athu mdziko muno, mwa masukulu 7 amaphunzira pasi pa mtengo, 7 akuphunzira mpanda watsekera, 7 akuphunzira mu nyumba ya maudzu, atatu ndama nyumba malata mwina, nyumba za malata. Koma boma limene likukhululukira anthu ochepa kaguluka anthu kwakhululukira 6 billion. 6 billion ya Malawi ikhoza kulima nsewu chokera ku Kalonga kudzafika mwina mulilongo kapena munchewu. Ndi ndalama zambiri kwambiri. Koma boma la Tonse Alliance mene nali ndi boma la DBP dalo kuti aite ntisiyezo fa ndalama sizathu za anthu. Individual interest. Kusadandaula ndi kumva kwawa chuma cha anthu amene akuzunzika koma ngona kuti tenti dzingwapo nda palibe kati abera bola ife zathu zikuyenda. Individual interest. Number 19. Nonsa mukudzoti budget yathu ya chaka chino 2024 mpaka 2025 yavomerezedwa. Ndipo budget ikuti ndi 5.198 trillion. 5 trillion ndi 98 billion kwacha. Imene yavomerezedwa.
Ndiye mafuna ndikuwuzeniso kuti mudziwe kuti dziko lathu lili ndi chikhalidwe cha zilakolako za kuthupi, osati kuti dziko likwere koma zilakolako za kuthupi. 1, a president kunyumba kwawo apatsidwa budget ya 44 billion pepano. 44 billion. Ndiye funso nkumati ku State House kukupita ndalama 44 billion. Afuna umanga nyumba ine ya boma so. Yankho yena kuti ayi. Afuna nayo nanga. Ayi adzidya State House ko. Ndiye kuti kupenta maluwa, kapinga, magofu, zosewera maphwando. Koma mala ndingakuwuzenizi kuti 44 billion ingamange nyumba zina za state zitatu kapena ziwiri. Ndiye timafuna ndikuwuzenizi. Dziko lathu lili ndi Kamuzu Palace, lili ndi Sanjika Palace, Mtunthama, Chikoko Bay, Mzuzu State Lodge, zomangamanga kale zidatha. Chimene lero State House ufuna 44 billion nchiyani. Yankho ndi imodzi, zilakolako za kuthupi. Pa Chingerezi individual interest. Chidwi cha dziko sichilipoti titukule dziko yako koma kuti ine ndifuna chani. Pa president wanga ndikhale ntadya chani, ntavala chani, nditapeza chani chifukwa kwakanga ndi ngoli wa dziko, ngoli wa munthu ole nthawi olemera ndino. Number 20. Dzikoli kwa zaka 60 lakhali kuyendetsedwa munjira yonena kuti ija timanena kuti orthodox mwachikhalidwe. Panopa tikumva anthu ambiri akunena kuti amene akhale president aujeniwo chifukwa nchikhalidwe chache. Koma malawi tatiye ntifunse kodi aujeniwa ali mboma lijana atani? Kodi aujeniwa sanakhalepo nduna mboma ili anachitanji? Kodi aujeniwa amayi awo kapena abambo awo sananitsogoleri anachitanji? Tichotse moyo wa orthodox. Tiye ntioniza tsopano wina abwere watsopano adzanene kuti zile orthodox tikukogola tikatayiko. Izi sona ndalama bora ndilemere ine tichotse. Chifani mafuna ndikuwuzenizi zonena kuti bola inezi zapanga dziko lathu kuonongeka mota ndikupasani tsanzo. Nayankhula sabata yatha kuti chifukwa choti aliyense akufuna zakuzilakolako za kuthupi kwake wayiwala za dziko. Wayiwala za dziko iye amayang'ana kuti ndachoka ku DPP pano pali mboma ndi amayakonga spat. Nyumba sinamalize komanso ndimafuna famu pakuti komanso ndifuna macontract ndiye nditani kuvula disala ya blue kukavala nsitambala wakuda. Chifukwa cholinga nchakuthupi osafuna kuti dziko litukuke. Chifukwa munthu amene afuna dziko litukuke amayima pamene wayimapo ndi kupereka nzeru zakezo kuti dziko likanatere. Koma Malawi mukhulupirira pano kuti anthu ambiri mu orthodox mulimanena muchikhalidwe muja amangosinda zovala. Kuyambira mayakonga sipati 1993 kuvula mkwavala cha yero. Mwaona kuti ali mu UDF. Kungochoka UDF mwaona avulanso akalowa DPP. Cholinga individual interest, zilakolako za kuthupi, osati zilakolako za dziko. Ngati sitisamala pamenepa amalawi dziko lathu lidzangonongekera momwemo sidzakwera, sidzakhala ndi mbiri ngati imene ndi anzathu kuzambira. Mbiri yabwino yoti lero sitima za bagets kumayenda mabullet train ankanena achilimaja ayamba anzathu ku Tanzania koma sanalengeza Magufuli ola Samia Suluhu sananene kuti tidzabweza masima mabullet. Lero kuli mabullet train ku Tanzania. Anzathu kuti anasiya zilakolako za kuthupi ali pa zilakolako za dziko, kuchoka pa individual interest kulowa pa national interest. Ndiye Malawi titsegule maso. Ndiye zaka 60 zatha. Zaka 60 zatha tikuthamangitsa ndale ziwiri, orthodox ndi individual interest. Mezi makhalira ndi omwewa ni mezi ndi menemo basi, ndi anthu ake ndi omwewa basi. Ndi amene angakhale amenewa orthodox. Ndi tikakalo amene ndi oti ife tikaime bwinotu tikalemere, ifeyo tikakhale auje basi.
zoti muyang'ane dziko likwera bwanji, nzipatala mankhwala akapezeka bwanji, ukatangalira ngathetsa bwanji, chitukuko chingaende bwanji, makontrakti adzikhala enieni bwanji, mmakhala mutayiwala mukunena kuti abola ine zanga zikaende. Ndikandi contract ineyo ndiye kuti tizipita ku Dubai, ndiye kuti tili pa holiday tizipita ku Miami, ndiye kuti tipita ku Disney World. Zilakolako za kuthupi zaononga dziko la Malawi. Amalawi ziwiri izi ndi adani adziko. Koma zingachoka bwanji, zichoka pokapoka lero titakafuna galu kuseuko kuti iwe tiyimirire. 1 adzaopa chifukwa ni munthu wamba. Koma awawa amene amati zimakhala chonchiwa akudziwa kale kuti ndikangolowa ine ndidzakatenga uladi musa nditenga brown mpinga njira amachita amadziwa amene amachitira, ndiye kuti adzandika kumbuyo adzamenya anthu ndi kumanga china poni kalindo. Aliyense olongolo adzammanga. Orthodox lero tichite zimene zachitira ku Senegal. Pakhale wina wacho opotero pa abwera adzakhale pamenepo kuti adzasese izi za orthodoxies. Pempho limeneli laulerenso losalipiritsa. Number 21. Zisankho zikubwera za Malawi mukwiye tikwiye. Zisankho zikubwerazi mukwiye tikwiye. 1 tikwiya bwanji tikalembetse nomopyuka. Palipo ena amene kuti aine sindilembetsa nawo zona munakwiya koma mudziwe kuti zimene zifukwa zake zimene zikupangitsa kuti musakalembetse ziwirizi. Ndale zachikhalire kuti atimatero panopa ndi aujeni basa akachoka amene ndi aujeni basa akachoka ndi aujeni basa zomwezo. Mukakwiye kuti mukavote mukachotsa orthodox imene. Chachiwiri ndale zonena kuti nanga amadzikonda okha adzikamanga nyumba kusalima ku Page House ku BCA kuti ndiye ife tivutikani tikavote. Iyayi mukakavoto lendono mukaonetse kukwiya kwa chetu mukayang'ane Mnyamata wina ngati faye wa ku Senegal uja. Tate nthimwika amene olomwina galo amene kuti tendike galo chabe koma amene akhale kuti izizo izi samazidziwa sazifuna kuti mtima wa tonse tisinthe tiyang'ana dziko. Pempho laulere. Number 22. Ndale zachikhalidwe ndi boma loyang'ana zakufuna za moyo maboma awiri amenewa Katangale ndi amakhala ngati lamulo. Ndikupatsani zitsanzo. Zaka 60 kulibe nduna inamangidwa kupita ku jela chifukwa cha Katangale kulibe. Koma nduna zonse zimakhala zakuba kuopsa panopa pali nkhani zoti amayi Martha Chizuma atuluka contract yawo itha asanafufuze kuti kodi benzi imene munalandira ankaka kwa zone sata nkhani yake itha bwanji sifika imene siita mpaka mayi Martha Chizuma apita. Benzi imene munalandira ino a chief of staff imene uli umboni uli mwayimira ndi mbali ya mboni milandu ije ndimaliziretu ayi ndiye boma linali cha 24 billion inapita. Omangidwa akulu amene ali oyang'ana amaso ndi amtendere akapuku ting'ono ndiye tomangidwa. Koma nsomba zikulu zimenezo nzotetezedwa. Ndiye ndikuwuzeni kuopsa kwa ndale za orthodox ndi kwa ndale za individual interest. Ndale za chikhalidwe ndi ndale zoti chilakolanga chili pati. Dziko lathu lidachita mistake kumanga uladi Musa. Tina kuti mistake chifukwa malinga ndi orthodox auladi Musa si munthu oyena kumangidwa iya. Malinga ndi individual interest auladi Musa si munthu oyena kumangidwa iya ifo ngosa lakwa. Koma tikana kuti mangana interest auladi Musa anene kumaliza ndende yawo yonse. Anene kumaliza yonse. Koma atabwera chakwa anadzana kuti 1 chifukwa kuti ine ndifuna ndikhale ndi support ndiye mulandu wa muluzi ndikuthetsa. Koma sindikakhulukira mkaida amene ali mkati chifukwa iye ndi nduna baba oladi Musa. Ndale za individual interest. Ndale za chidu chachilakolako chakuthupi osati kuyang'ana dziko. Ndikuwuzanizi lero nduna iliyonse sidzaopa kuba fe kuti president adzandikhulukira aliyense amene angatabwere chifukwa iye akufuna mavoti, afuna support, afuna orthodox chikhalidwe. Dziko lathu lino liyenera kutenga moyo wa Singapore kuti ngati wakubali nduna mangani mongati nkhani yachakwerayi nkhani ya zuni sateka namanga nduna zonse zimene zikukhudzidwa ndi kutenga ndalama kwa sata akanakhali kujere. Ndikupatsani chitsanzo. Dziko la Namibia kunali nduna ndi akuluakulu omwe anali kufupi ndi president anadzakhudzidwa ndi Katangale onsewo ali mprison chaka chino cha 4 sanapita court.
dziko loti kudala ndi katanga limenelo loti kupereka uthenga kuti katanga likunwayi nduna zakafolo osapita mkoti osalandira belo zili nkati kumalawi kwathu kuno president amene kuti yayi ndilemba executive order ndi nkhululukire atuluke chifukwa ndale zake nza individual interest zokhumba zechilako za kuthupi osayang'ana dziko pamene anzathu ku Namibia uko ndikuwuzeni izi muyende paliponse mukapeza dziko lupita tsiku ndi tsiku kupita pamwamba tsiku ndi tsiku dziko lupita utsogolo misewu ya pamwamba zitukuko zodabwitsa kuti apa atereso apa chifukwa iwo chidwi chawo chili pa dziko pa Chingereza amati national interest alibe zilako za kuthupi akuyang'ana dziko likwere kwathu kuno tidasiya zimenezo kale chifukwa timayendetsa ndale za orthodox za chikhalidwe Amalawi tichenjere pamenepo ndipo tisambekeze kuti tikamaya ndi ama 2000 ama 5000 awa mwina tikukondedwa iya kukhazikitsa cement yoti orthodox ilimbe ikhale ngati chimwala cholimba wandale ngonzero kwambiri amadziwa kuti kunguti anthu atsegule maso ndiye kuti ife tikuchoka kubwera atsogolero udzayendetse chidwi cha dziko ndiye kuti ife sidzamanga manyumba ku Salima sidzamanga manyumba ku BCA sidzamanga nguluyo nawambe sidzakhani manyumba ku Dubai sidzakhani manyumba ku South Africa ku America ndiye Malawi ndiye yankho yoletsa zimenezi pokavota mwachisinsi mmakhala nokha mkatimo kaponyereni mumponyere fire wakusene gojo nyamatu wankhope yake yosaoneka bwino ameneyo kulowetsa ameneyo kuti adzafukule izi kuti mukapeze kuti izi zona kuti nchikhalidwe zithe zazilako za zithe tidziyang'ana dziko lopita kutsogolo. Number 23 dziko limene ndale zake zimayang'ana za kuthupi silikwera silipita kutsogolo ndikupatsani chitsanzo anthu akunyadira kopsera chakwera bwetsa zitukuko makamaka chitsanzo cha misewu ya Lilongwe msewu wa makilomita 3 kapena 4 choka pa parliament udafika pa amajani pa chipatala cha Kamu Central Hospital ukumangidwa zaka 4 sunati kuchoka pa interchange udafika pa roundabout ya Nchinji sunate mpaka pa koma anthu amene andale za individual za kuthupi zilako akuyamika kuti chakwera bwetsa chitukuko basi ndikuwuzeni mawu awo dziko la China lamanga msewu wa mwamba mlatho wa 4 km koma kuchoka pansi popita mwambamo ndege mwina wakomati 40,000 square feet ngati mimi makwera ndege uli mlatho koma umanga zaka 4 ndiye sokhawo dziko lonse la China likuita chitukuko tsiku ndi tsiku chapano ku China konkwa oyera tiyankhule mtundu wathu wachikudawo dziko la Namibia chitsanzo dziko la Botswana chitsanzo dziko la Zambia chitsanzo pa Mozambique pomwepa tapita ndi ku Maputo mukaone mlatho oyenda ngati spaghetti kuchoka Matola kufika Maputo ndi dziko tulitagundana nalo tisamana mizidwa ndi zinthu za mkutu kuti ayi akuchita chitukuko nseuli chimire wa 6 km wa 7 km osatha zaka 4 mpaka atuluka chakwera pa mpando misewu imene isanati dziko loti ndidzichita zinthu zoti kuzakuthupi kwanga zimve bwino zofuna zanga bora zikuyenda za dziko ndibe nazo ntchito tufuna mtsogolo woti adziti kukacha mama apite pa mpaka angane kuti nsewu usukutha nthawi ya 5 km choka pa pitapo sukutha chifukwa cha chokani abwera nzano zamaliza koma vuto kuti mumfunse China akuzana ndalama palibe za $. Kwa zida zake zofuna kutenga kunja ndiye $. Palibe president yo sanga yankhule chifukwa kuti vuto ndilache Malawi tichotse ndale za orthodox za chikhalidwe tichotse ndale za individual interest za chilakolako cha kuthupi tikhazikitse ndale zoti tichotse orthodox tibwetse za tsopano tichotse za chilakolako cha kuthupi tibwetse za national interest zoti dziko lidzikwera lonse kuyambira kumpoto mpaka kumwera kumawa mpaka kumadzulo dziko lidzikwera lonse kumachita kumva kuti dziko likukwera koma Malawi kulibe zimenezo. Number 24
kulibe wina aliyense ndi mmodzi yemwe ali mundende leroli pa nkhani za katangale, kulibe. Amene analoma dzidzidzi akuti ahenere Musa anatuluka, auladi Musa anatuluka. Ena amene anakuti akalowewo ndiye mmamo kalowayo anakalowa ndi Martha Chizuma. Fa Martha Chizuma afuna amange mbava zenizeni ndi anana kuti iwe kuno kwa chikhalire kwa Orthodox ufuna utani kumfinya mwana wamkazi. Lero so kuba ndi amene akusangana, amene akupereka malamulo, ndi amene akumane tigawe ndalama zambiri tsopano kuti anthu ati voterenso chisankho chikubwera. Tipitirize kuba. Malawi iwe, Malawi kumene uliko, tsegula maso. Tsegula diso. Number 25 kumaliza. Kufikira tsiku limene Malawi ngati dziko, nzika ya Malawi ngati nzika idzayambe kumakavotera anthu amene akuyang'ana dziko lonse, ma nationalists pa Chingerezi. Kukavotera anthu amene ndi kusiyana ndi izi tidzaona Malawi akutukuka. Koma ngati dzivota pamene tikuvotera kuti ndimene zimakhalira omwe ndalama makhala pa mpando awo ndi awo ya chifukwa amene tikwadziwa, Malawi adzititimirabe. Choipa nchoti tonsefe idu ndine tipita, koma tisiya dzidzukulu, tisiya ana, tiasira Malawi kamene yu fosebe ndikusirani inuyo usiku wa lero. Asilamu onse dziko lonse tifuneni zabwino zonse chifukwa cha tsiku labwino. Amalawi tifuneni zabwino zonse chifukwa cha tsiku labwino. Koma tidziyang'anitsitse pakati pathu anthu amene othwa kuwiri. Chifukwa lero taona president akukakhanawo pa phwando nkhani yabwino mtsogoleri akutero. Koma akapita ku nyumba akayimbira Israeli Netanyahu kuti pitiriza kwawo nonga ma Palestina. Utsogoleri otero sofunika. Utsogoleri udzikhala wambali imodzi. Ine ndimayimira choyera chikhale choyera. Osati choyera masana chakuda madzulo. Sizimakhala bwino dziko lathu likuonongeka mu mbiri ache. Ndiye tidziwe kuti maiko a Musadiki muno, maiko a Afrika muno kuyang'ana kuti kodi ndani amene akuyikira kumbuyo Israeli. Kodi ndani amene akufuna kuzunza mtundu. Ndi ambiri yake ndi amene timagulitsa sugar, tea. Kena kwadzatuza kuti asimudzeretsa kuno zanuzi chifukwa masapota zoyipa. Nangodutsa mwene sinachole nkhwani. Ndine Bantu Sanders Juma kuchoka ku chipani cha utawaleza cha Muvi Wachilungamo Revolutionary Party. Ife ndi mapani Africanist yathu ndi Africa. Tikadzatenga boma limendera ya Malawi apa ya Africa apa. Sizonena kuti tidzikima uko ife sima conservatives, ife ni mapani Africans. Odi mtundu wakuda ulemekezedwe uambe kudzimira okha. Ndipo sitidzalola munthu wakuda kudzonzidwa dziko la nzachi kapena lathu lino. Ayi, nkhani ya refugees tidzayang'ananso mozama. Ndipo dzakhala malamulo abwino foti kanene anthu pano mwamva ena amene akusowa nzeruwa atina kuti ife tidzatere ma refugees chifukwa akudziwa kuti alibe mfundo. Pomaliza chipani chichabwera ndipo cholembetsedwa. Mutachipatsa mpata chikapezeke mparliament, chikapezeke state house, mudziwire kuti dziko ili latembenukiratu. Chifukwa ndiye kuti tukayika kumanda Orthodox, tukayika kumanda self interest, zilakolako zakuthupi, tikukadzutsa chidi choti wina aliyense adzidziwe kuyambira Nsanje mpaka Kalonga ndiye kwathu. Kuyambira Likoma mpaka Nkhotakota Mchinji, Mwanza ndiye kwathu. Ndiye kudzitukuka konse limodzi. Mukhale mdziko lopambana munali ndine. President wa chipani chimene mtsogoleri wachi pa nthawi. Ngati ungakhale kuti kawina ku convention ko ndikayi mabendini. Koma ngati kupoti kuli anyamata nzeru ambiri, ngati atakhala ena kwathu kuno siti kuyang'ana nkhope, tikuyang'ana munthu wankhani. Nchifukwa chake nsalu zathu simudzaona nkhope ya Sanders Juma. Mudzaona kusintha kaganiziro ubongo. Chifukwa wina aliyense wa Muvi ali ndi mfundo ya kuyika kumanda Orthodox komanso ali national interest. Ziko mkwambiri.
Monire, mwatandala uli, mwewuli, mwachoma bwanji, tuzindire uli, tuswelere uli, moni, muli bwanji, mwadokera tani, mwasaliwa. In our 5th province, or 29th district in the diaspora, let me greet you all. The 14th political party is back this week with another topic. Last week, we talked about Malawi, a country where government and politicians always, all of them, practice orthodox. Today, our new topic is Malawi is a country of individual interest, not national interest. This country, where it is because of individual interests, not national interests. That is our topic today. And I would love if all of you, regardless of your political party affiliations, whether you're from DPP, Malawi Congress Party, UTM, People's Party, which party you belong, and members of Muvi, to always listen to this because it's part of civic education. It is important if all of us come together and understand, do forensic investigation. Why is our country static in poverty? Why is our country stuck into suffering? These are some of the diagnoses, some of the problems that we are trying to unlock, that this is the reason why. This is the reason why. Now, our topic today is Malawi is a country of individual interest, and we don't think about national interest. Not at all. We are baptized in government or system or running a state of individual interest. If we are to change that, then we can now immigrate from individual interest to national interest. That is the only day this country will start developing. This is the only day we are going to see change in this country. Fellow citizens, today, the 11th April, the revolutionary voice is back with a message of importance in the world, as well as a goodwill message to the Muslim world. As the Muslim world was celebrating a special day today, MLP extends a hand of joy and best wishes to all Muslims in Malawi and all across the globe. We wish you the best Eid Mubarak, the best and blessing one. Number one, Eid Mubarak means a blessed feast or a blessed festival according to the Muslim. This happens after a long month of fasting. According to their calendar, there is a month, this month they have a long month of fasting, which is called Ramadan. And Ramadan in Muslim calendar is a month when the Holy Quran, the Holy Book of Islam, landed or descended from heaven. By this, our party, Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, wish all Muslims a great holiday and a blessed future. Number two, while we wish this great day to all Muslims across the globe, as a Revolutionary Party baptized in the philosophy of realism and Pan-Africanism, we would like to condemn the powerful nations of the USA, that's United States of America, UK, that's United Kingdom, and their minions for allowing the state of Israel to conduct destruction over the Muslim world in the Palestine land. We condemn in strongest terms. Number three, any country that do not condemn and stand against the atrocities of Israel against Palestine is an evil person or nation. Number four, what Israel is doing demands the entire world to join hands and stop Israel from Holocaust and annihilation of a people. We need to stop this annihilation.
Number 5, Israel is not on war with Palestine, but Israel is on a mission to erase the entire Palestinian race. This cannot be condoned and must not be watched. There should be an action. The whole world must stand together and stop Israel from genocide. Number 6, United Nations, European Union, NATO, they have shown their partisan towards the imperial world while watching the helpless people of Palestine eliminated. Now, we don't believe in the USA, we don't believe in the UK, we don't believe in NATO, because they are under the imperial hands. Number 7, our party, Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, condemns in strongest terms what Israel is doing against Palestinian people in their own land. What Israel is doing is not revenge from the October 7 attack. The attack by Hamas could have ended by now if it was revenge. Because Hamas is an individual group, not the entire Palestinian nation. But what Israel is doing today is to erase the entire Palestine land. Erase it. That cannot be condoned. As the future people in this 21st century, we cannot allow that to happen. Number 8, nations of Africa that support Israel in this destruction must be ashamed for lack of human heart and lack of humility. Why? Because Africa is coming from slave trade. We are victims of oppression. We are coming from colonialism, when we were oppressed, suppressed. There's no way we can stand up and support anybody who oppresses the other, because that is the very same pain that we faced, that the Palestinians are facing today. Number 9, Palestine deserves its own sovereignty and their right to life. Palestine deserves their own sovereignty and their right to life. Number 10, there are some poor nations that support USA, UK, and Israel just because of money and handouts. Malawi is one of the countries that stand behind the imperial regimes of the world. We shouldn't hide, we cannot even hide there. It's open. Malawi support Israel. 3-4 months ago, they are still sending people to work in Israel. Yet other countries, Thailand, Finland, they are taking their people because they are not happy seeing a country that they are working killing the other nation. But Malawi don't care about that. They care about what comes in their pocket. The topic, individual interest. On 2 occasions, Malawi voted at the UN against Russia and against Palestine this time. But today, we also saw crocodile tears of President Lazarus Chakwera attending Eid Mubarak among Muslims, when his government backs Israel to eliminate Muslims in Palestine. This is double standard, a character that needs to be condemned in strongest terms. You cannot pretend to be supporter of the people, yet the very same people, when you go behind, you support the imperial world to kill them. If you are sincere that you support Muslims, then you condemn the barbarism that Israel is doing against the Palestinian people. Number 11. Our topic of the day is Malawi is a country of individual interest and not national interest. That's our topic. Number 12. Last week, we talked about the need to do away with orthodox government and orthodox politics. Today, we have come with a topic. Malawi is a country being governed or run on individual interest, not on national interest. What do we mean if we say so? Number 13.
If our government was run through national interests, Malawi government under President Chakwera could stand up and condemn Israel for atrocities and genocide being committed against the people of Palestine. That is if you are a leader of national interest. Number 14. But because of our nation's individual interest, Malawi supports genocide in Israel. Why? Because there are $60 billion that are being received, that are coming in individually. So we don't care about national interest, we care about individual interest. Number 15. Fellow citizens, listen carefully. Under DPP government, Malawi Savings Bank, a government-owned bank, was sold because so many individuals in the ruling party were having huge loans in that bank. And what happened? In order to forgive or write off those loans, they sold this bank very, very cheap. What is it? Individual interest. This is why this country is behind. This is why this country is not moving forward, because our system relies on individual interest. Not national interest, but individual interest. What do I get for me? What is it for me? What is mine? And we leave the country suffering. Remember, this bank was sold to an individual. A very big bank that had branches all over the country. Almost in every district there was Malawi Savings Bank, because that was the most local bank that each and everyone could deposit his money. It's coming from post office, if you remember. But it was sold very cheap to one individual. Why? Because this country, the whole government system, is after individual interest, not national interest. That's one example. Another example, few hours ago, we read that Institutionalized government has forgiven or written off a loan of $6 billion owned by individuals in the company called NEF in short. $6 billion was owed to this organization, and the initial idea of this company is to say that people must develop their lives for the better of the nation. Today, Institutionalized government has forgiven or written off 6 billion kwacha, maybe from few individuals. You know, that is the power of individual interest, not the power of national interest. Because if we had the power of national interest, government could go and take over whatever property these people owe or have and sell them to defray expenses and get back the money to the government, because there are other people that need the same loan, but government has just written off. In other words, it gave free. If you look at the people who are beneficiaries of this 6 billion, you'll find that they are party supporters, MCB particularly, or big guns, ministers, members of parliament, relatives. They got this 6 billion. And I'm told, out of the 6 billion, 5 billion is loaned to officials of political parties, supporters of political parties. Individuals that got that money, maybe it's 1 billion, meaning 5 billion has just been written off because of individual interests by a government, by the president. That's the danger of individual government, individual interest system. But Malawians, listen. While this government write off or forgive 6 billion, all our hospitals in this country don't have any drug, bandages, spirits, or anything that is used for hospital. We don't have any. When a Malawian goes there, he's asked to go and buy medicine from the chemist. And the government that don't care about national interest write off or forgives loans by a few individuals. 6 billion. This money could not buy medicine across the hospitals, maybe 3 or 4, or many hospitals. Queen Elizabeth, Zomba General Hospital, Kamu Central Hospital, and Nzu Central Hospital. 6 billion could not buy? Could. Of course. But because
we practice politics of individual interest. Government has written off 6 billion from few individuals. I don't know whether they are 1,000 or 400, but this is a country of 20 million people. And you forgive few individuals just because they are affiliated to your political party. A system of individual interest. We need to do away with this. And you should know that while we are forgiving, while we are writing off these wrongs, out of 10 schools in this country, 7 are learning under the tree, 7 are learning in a grass roofed buildings without sheets, and most of schools are bare places, open place, no building. And the government forgives few individuals 6 billion. Now, the other government sold a bank to an individual. 900 million, I think. A bank sold at 900 million. A bank that has got branches all over the country. A system of individual interest. Number 19. You all know that the budget of 2024 to 2025 has just passed. And they are saying it's 5,198 or 5,98 trillion kwacha. And in this amount of money, 44 billion is going to State House. 44 billion kwacha is going straight to the president's house. Not office, house. State House. Last time we checked, this country has how many state houses? 1, Kamuzu Palace. 2, Sanjika Palace. 3, Mtundama House. 4, Chikoko Bay. 5, Zuzu State Lodge. Now, a question might go come, why do you need 44 billion? Are we building another state house? No, it's going to an individual because of individual interests. We're in a country that is the poorest. We're in a country that is crying for poverty, and one individual demands or gets 44 billion. Not to build a new house, but just to service the house, service dinner tables, service lawn, service flowers, 44 billion. And we say this country is poor. Number 20. Malawi for 60 years has practiced orthodox politics based on individual interests. That's why we find some people changing party flags and the colors because of individual interests. I'll remind you, I said this last week, that this country don't care about national interests. We care about individual interest. That's why you find that one very person, he was in Managonga's party, 1993, he changed the cloth, put on yellow, and became a UDF supporter. He stayed there for 10 years. Then later on he changed and put on blue and become DPP. He is there. Later on he changes and put on orange and becomes People's Party. And then he goes, later on he comes back to DPP, blue. Today, you see how they are running to the Black Cock. Fellow citizens, this is individual politics, not national politics. Because if these people ever wondered or worried about national interests, they couldn't change parties like this. But they change, they switch, they cross the ship because of individual interest. I must get contracts. My children must get contracts, must get a job in the military, in the police, in the what. So I must support the ruling party. We have forgotten about the country. So this country has a problem of orthodox politics that is baptized by individual interests. Now, fellow citizens, elections are coming. Number 21. In the coming elections, we need to be angry, all of us. The first anger is to go and vote in large numbers. Every time the registered voters are 6 million. But this country has 20 million people. Let us get angry and go and register 15 million
and vote 15 million, so that we can display to these orthodox people. We can show these individual interest politicians that we don't need you anymore. We are going to do Senegal style. That's the only day this country will be resurrected, because it's dead. By now it's dead. Who has killed it? Orthodox politics and politicians of individual interests. They are the people that have killed this country. Now it's up to you and me to go and register and vote and make sure our vote counts, so that we can resurrect this nation. Instead, we bury orthodox politics, and instead we bury individual interest. Number 22, politics of orthodox and the government of individuals' interest cannot be strong against corruption. That's a good example. Once you practice orthodox politics and the individual interest, corruption becomes an institution, a company with legal papers. Why? Because as you are looking after your individual needs, you need to practice corruption. As long as you practice orthodox politics, whereby a father is a president and the son must become a president, a mother is a president, the son must take over, the father was a president, the brother must take over, that's orthodox. And we see the very same people who was in that party going to another party, coming to this party, go to another party. That's orthodox politics. Now, if you want to get rid of those people, it's through a vote. But I'll tell you the disadvantage of this system. Those people, they come and join government because they want to be rich, because their interest is individual interest. So they want corruption. They must be given contracts, tenders. They must get employment. They must be posted in embassies. Their children or their grandchildren, concubines. That's why they change from one political party to another. As long as that party is in the government, they will come to you. We need to change this. We need to change this. Number 22. Oh, no. Number 20. No, the same number 22. Have you ever heard that a politician in this country who conducted or who committed corruption is in jail up to now? No one. No one has been arrested. There was a hot story about Zuni Sata, whereby almost all Tonse ministers were involved with the dollars of Zuni Sata. Who is in jail today? Nobody. Instead, others are telling to be, no, I'll give my car, I want to be a witness. State witness. And government agrees, no problem, welcome. Why? It's a government of individual interest, it's a government of orthodox, where corruption is institutionalized. I want you to understand that. Today, people that were supposed to be in jail, the president go in and write executive order, parole. I forgive Ulad Musa, he must get out. Bagir Musa's case must be written off because he has taken long. Should we expect that one day a big fish will be arrested? No. Why? We practice orthodox politics and a politics of self-interest. Because President Jaguar here thinks about his own life. If I arrest these people, they'll arrest me too, because I'm doing the same. So what should I do? Let me be a good man. Because I should institutionalize corruption by putting on parole Mr. Ulad Musa, Mr. Henry Musa, Bakiri Mluzi, and the rest. And his own members cannot be questioned. I saw an article somewhere whereby people are asking, what happened to the Mercedes-Benz that Mr. Nkaga received? The chief of staff received. Where is that case? And we are told the anti-corruption chief is going. The contract has finished and there's no renewal. But these cases are still standing. A country of orthodox and politics of individual interests. Now, if there is a country that cannot prosecute big fish in corruption, we must forget ever that this country can move forward. Never, we must forget.
Why? Because each and everyone who is in that system of orthodox will have to defend each other. It's a family now. And those that have individual interest, they are going to say that now if we try to put another government in power, they are going to expose us. And if we go there, they will not allow us. So it's better we use orthodox system for for individual interests. We are finished as a country. I'll tell you another story. DBB went out of government because of corruption. One of which was the presidential TPIN, which was a story of the whole country. And I'm sure that's what made DBB to lose power, including the 145 million from Samia Suleiman, or Samia what. That is the story. But President Jaguera, Vice President Saulo Suma said that once we get in power, we are going to prosecute these people. How many years? 4 years. President Peter Mutharika has never been questioned. Even the boys who are using his pin cannot be questioned. They are free people. You know why? Orthodox politics. And Malawians now are believing that we are going to vote for DPP again because the enemy you know is better than a friend you don't know. Politics. Fellow citizens, orthodox politics has destroyed this nation. And the politics of self-interest have destroyed this nation. We can only liberate this country only if we follow Senegal way, whereby the unknown must be voted into power. That is the only day we are going to uproot all this orthodox politics, uproot all those of self-interest, and bring in new blood in the system. We can magufalize this country because it's got a lot of roots that needs to be uprooted, and we need strong men to do that. Number 23. I'm about to finish, don't worry. A country that practices politics of individual interest never develops. Those who develops are individuals. I'll give you an example. Ever since 1960, villagers are still living as villagers. Every village today, if there are houses of bricks, bent bricks, or thatched with the iron sheets, in every village maybe you can count 3 or 4. The rest are grass thatched houses for 60 years. Now let's count all ministers that stayed that way in the government from 1960 up to date. Ministers, members of parliament, presidents. How they transformed. Others were living in a house of 3-bedroom house. Today, 40-bedroom house. Outside a zoo. A national park, the other side. Because they were president. They were once a president of the country. This is all a politics of individual interest. We need to get rid of this. We need to get rid of this. Number 24. No one will be imprisoned in a country where individual interests run the country. This is why presidents, ministers, and members of parliament are merely or billionaires today. I'll tell you, I'll give you a key. President Jaguera, Tonselan's government, courts know that House of Parliament that is in existence now, they have already served 5 years and they are not supposed to go through above May 21. President Jaguera comes and says, I'm giving 200 million as CDF to each member of parliament. Politics of individual interest. Because President Jaguara's interest is that we should be together in the wrong. So that if a law comes or whatever who demonstrates shall not count because we are too much, we have got strong opposition to curtail any citizen who brings the light or any court judgment that is supposed or that intends to try to translate the law. Politics of individual interest. Nobody can be questioned to say you, when you were just a mere person before 2020,
Your trousers. I will show you a picture. I've got a picture of one minister. The jacket, the trousers, the shoes. Today, you look at him. He's got lodges everywhere. Houses in South Africa. He's the richest guy. He's driving VX. If you can say, let's account. In 2020, we were very poor. How did you become rich in 4 years? You find that it's individual interest. There are people that are very strong in the system. They are swallowing taxes of Malawians. And nobody can question them. No one can hold them to account. The last one, number 25. Until that day, Malawi will vote for nationalists. Shall this country resurrect from the deathbed of individual interest and orthodox? I'll repeat. Until that day, this country is going to vote for individuals that are nationalists, not people of individual interests, not people that practice orthodox politics. If we can do that, that day, this country will be resurrected. Because it's dead by now. Will be resurrected from the deathbed and start moving forward. I want to tell you this. Other countries, if you go there, you find that this country is moving. Because wherever you go, you find development. Wherever you go, you find development. I'll tell you this. In Malawi here, 4 years President Jagwera is developing capital city. And the development is about 5 to 7 kilometers from Parliament Building to Kamu Central Hospital. From Nchinji roundabout to interchange. 5 kilometers. It has taken 4 years before completion of the project. And many people, they are supporting, no, Jagwera delivers, Jagwera delivers. I'll tell you this. In China, in 4 years, they have built a bridge of 40,000 feet above the sea level. 40,000 feet in 4 years. And the whole China is not only on a bridge. Maybe if I talk about China, you'll say, no, those are developed people. Let's go to Mozambique. In Mozambique, there is a bridge, suspended bridge built in Matola, from Matola to Maputo. In Maputo, it's our neighbor. Mozambique is our neighbor. There is development. And those roads are completed at a time required or prescribed. In Malawi, projects take long. You know why? Money has gone to the pockets of people. Because this country is running through individual interests, not national interest. There's no day president can go there and say, why is the development not finished? Well, the project is still standing. The Chinese will say that we don't have forex. And the president will have no answer. Why? Because dollars have gone to the pockets of individuals. Until that day, this country wake up and realize that we need to Senegalize this country. Put someone unknown in power. That is the day. And this is the person that is not going to look at orthodoxy. He's just going to take it and bury it. Take individual interests and bury them. But you know what? It's going to be a tough task. Why? Because they know already that there are people like Bantu Sanas Juma, Muvi Wachilungamo, that are revolutionaries. They want to bury the system. So they will do their best. That's why today you find that the whole money, they receive, they say what? 150,000 every fall. No registration. And I want to tell you, that 150,000 kwacha, we are going to live another 5 years crying. Don't be cheated. We need a government that has a system of national interest, not individual interest. We need a government that does away, that gets rid of orthodox system, so that we must start moving up. Go to Namibia. In Namibia, 3 ministers are in jail 4 years. They have not been tried in court. They are still hanging there on remand, and government is not interested. That is showing or telling them that it's a signal. If you do corruption in this country, you are not tolerated. In Malawi, the president is the one who writes paroles. He's the one who forgives. In Malawi, government is the one that writes off loans of people. Yet, education has gone down. Health system is down. No medicines. Hunger is everywhere.
As I speak to you, there's no fertilizer for this planting season. They are still fighting. Where are we going to buy fertilizer? Because some people want to share, to get something, individual interest. Fellow citizens, this 14th part did not come just to add numbers. Don't look at me in my face. Look at what I think. If we can think as one, change this orthodox system, remove this individual system, this will be a paradise. You have my word. You are with me, Bantu Santas Juma. Have a great day. Let's meet again when something else rises. Happy good blessings to all Muslims in this country. Help us to pray so that this country will be free from the hands of orthodox system and from the hands of individual people that only think about their own interests, not the nation. Thank you very much.